Ndị be anyị, afọ mbụ Uchemefo, achọrọ m ka m sụọ ihe a na-achọ ikwu n'Igbo, mma na-etinyekwu ya oyibo anaghị ama ka ọ wee danasị ya. O nwere ihe na-eme kịta ndị be anyị na-achọghị ịghọta. Nnwere onwe Biafra anyị na-azọ bụ ihe ziri ezi. O nwero ihe melie, o nwere ikpe ọmụma dịlụ ndị na-azọ maka Biafra, mana ihe gbasara nnwere onwe nwere etu esi eme ya. O nwere etu esi eme ya, ana o nwere iwu, ihe dịka usoro esi aga ya. Mụnwa na onwe m so na ndị na-asị na a ga-enweta nata Biafra etu o si wee dị na 1967 to 1970, na a ga-enweta nata Biafra etu the old Eastern region si wee dị. Ndị niile nọ na old Eastern region we have to come back. Mana anyị agaghị ya bụ ije gaa etu esi wee gị ya. Nke bụ eziokwu wee bụrụ na tata ndị niile so na Biafra, ndị niile so na the old Eastern region, ọ bụrụ ozi ha ncha chọrọ iso na Biafra anyị na-eme tata. Anyị ncha macha ihe niile a, mana anyị kontinu kwekebe isi na-aga. Everyday ndị Igbo ka a chịta achịrị chinye, ndị Igbo ka a na-egbu, ndị Igbo ka a na-emetịsị, ndị Igbo ka a na-akpọtịsị n'ọnụ. Akpago m nkata n'ime ụlọ, kpacha ya bụ nkata, ọ dịchara m enwere nkwekọrịta enwere ya. M wee decide go ekpebigo m n'onwe m na m ama abụzi part of frameless, frameworkless struggle. Anyị kwesịrị inweta a framework right. Atụmatụ anyị ji aga ije anyị kwesịrị inweta ya ọfụma, maka o nwere iwu na-achị, o nwere usoro esi eme ya. Nke bụ eziokwu bụ na tupu ibido ihe gbasara nnwere onwe, o nwere ihe ị ga-enenechasị, o nwere ihe a na-ewepụta, a kwesịrị iwepụsị n'azụ anyị na-eri maọbụ n'anụ a anyị na-eri. The old Eastern region was successful in claiming independence or going for external self-determination because of historical grievances, because of historical factors, and because now the old Eastern region was being governed as an administrative unit under one government, under one administrative authority. That was why it was very easy for them to declare independence and to secede from Nigeria, and adopted the name Biafra as their self-determination status, as the name of their self-determination status. Now, Biafra did not succeed, but it existed for the number of time it existed, for about 3 years or thereabout. Mana tata, oburozi etu Biafra, the Eastern region there, the old Eastern region, oburozi etu ọ dị tata. Maka na kita enwego Southeast na South. Ka anyị bidocha ihe gbasara iwechiata Biafra azụ. Mụnwa so na ndị izizi na-ekwu na Biafra will still comprise of how it was 1967 to 1970. How the old Eastern region was. And that was the basis upon which we were moving. But also somewhere along the line, I find out that now majority of the people now advocate for self-determination, for Biafra restoration, bụ sọsọ ndị Igbo. Ọbịa bata ndị dị ka m ji wee na-ekwu sị na anyị kwesịrị iwebata ndị ọzọ ka ha bụrụ part of ihe anyị na-eme, including issue of leadership. Ekwucha ya,
majority of the people, none will dismiss it. It's just like somebody being a lone voice. And I say, no, get on na aka ya eme na aka ya eme etu a ka ọ dị wee luo tata. And then somehow we have come together under a different platform. I were, jikọọ aka ọnụ wee sị na Asari Dokubo ga-abụ the leader of Biafra de facto customary government. And he actually was. And his tenure has expired. Now, there are so many things coming up in between this period. And it is a clear demonstration that our people, South, are actually not willing to continue with the issue of Biafra restoration. And also, ndị nwere ihe, ndụ nwere ntị ike, ọ bụ ha nwa bụ ndị ga continue na-agakwa na-etinye isi n'ọkụ. O wee bụrụ ya bụ na ndị dị ka m na-ekwu na olugo mgbe anyị ga-ene ihe anyị na-eme anyị ọzọ. Ọ bụrụ na afịa ka anyị kpọba, ọ bụrụ na Biafra bụ afịa kpọba olugo mgbe a ga-eteki stock, do some kind of appraisal. Olugo mgbe anyị ga-ama ma na-aga n'iru ma na-aga n'azụ. Ime ihe dị etu a apụtara na anyị na-ahapụ ihe gbasara Biafra ma ihe gbasara nnwere onwe. Ihe ọ pụtara bụ na anyị kwesịrị ịma ihe na-ebutere anyị ọganihu, ma ihe na-ebutere anyị mkpuchi azụ. Mana onye ọbụla kwepara isi a na-aga ka ọ gharakwa ịbụ na ọgụ nwakwu ihe a, ka ọ gharakwa ịbụ na ọgụ nwakwu ihe a. Mụnwa apụtago wee kwuo sị na ihe mụnwa afọ bụ na ndị ụmụnne anyị, the former component nations of Biafra, are no longer willing to continue. Ọ bụ sọsọ ndị Igbo mụnwa wee na-ekwu ndị ọbụla zọba isi onwefa. Ndị Ijọ zọbanụ maka Ijọ self-determination, ndị Ibibio zọbanụ maka Ibibio self-determination, ndị Efik zọbanụ maka Efik self-determination, ndị Anan zọbanụ maka Anan self-determination, ndị Igbo zọbanụ maka Igbo self-determination. Ọbịa bụ ihe butelụ Igbo Biafra self-determination, because ọ bụrụ sọ ndị Igbo bụ ndị Biafra. Ya bụ na etu ọbụla isi wee nye anya, inwe ike ibecha akwa ijezu ike. At the end of the day, ọ bụrụ na unu chọrọ na a ga-enweta Biafra, unu ga-anachiyata azụ n'ala Igbo. It's just a matter of time. Ote aka ọdụka anyị anọ dịka anyị anọ, anyị ga-anachiyatarịrị azụ to our senses. Ọ bụ anya ukwu na nkwepara isi bụ ihe na-eme ndụ be anyị. Mụnwa bụ Uche Mefo na-ekwu si na mụnwa ama abụzi part of nkwepara isi ya anaghịga without ịjụ ajụjụ. Akpụgo m afa, kpọọ m afa, ana ọ bụrụ na m anara eme ife kwesịrị na m ga-eme, kama na ọ bụ nkwucha onwere onye na-ege ntị. Ya bụ mụnwa ama abụzi part of ndị na-asị na a na-restore Biafra of 1967 to 1970, and in which case we are waiting for our brothers in the South. We are not. The map of Biafra must be redrawn. It will mean that again we reduced territory. And when it is reduced territory, it could be Ibibio Biafra, it could be Efik Biafra, it could be Ijo Biafra, Hawa Zobanka, it could be Igbo Biafra. Now, within the Igbo Biafra territory, ihe anyị na-achọ ka enweta bụ ana Igbo. O nwere ihe ọzọ a na-ekwu maka ya. Ya bụ, this is a continuation of Biafra restoration or Biafra self-determination project.
in its finest form. It is refined, but the continuation of the restoration continues in that form. There is no way with the present development that Biafra of 1967 to 1970 will be restored in its original form. It is practically impossible unless all the component nations of Biafra and former Eastern region come together and agree that Biafra will be restored. As it is today, that prospect is very remote. In times to come, in years to come, all of you na-ekwepara isi na-atajisi anya, unu ga-anachigheta azụ na position a mụnwa nọ tata, unless ma ọ na ọwụrụ nwere onwe ka unu na-azụ. Now, abịa n'ihe gbasara ndị Igbo must first of all begin to seek the future of the Igbos within Nigeria, in which case internal self-determination. Zoban ihe rutere unu. Zoban ndị Igbo ga-azọba ihe bụ nke ha na Nigeria. The starting point bụ ihe gbasara steeti ise enyere ndị Igbo, mana ị na-anya na ndị ọzọ Southeast region, the 5 states that they are confined to as against 6 states which others have. Ihe bụ one of the root causes of injustice and marginalization against ndị Igbo, against the Southeast in Nigeria. Unu na-neglect ihe a, unu na-eneghara anya, mana unu amarọ nsogbu ọ na-ebutere anyị. Unu amarọ the enormity of the problem and its consequences. Ihe o meanere, ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo ga-abụ permanent minority in Nigeria for generations to come. Already, so many generations are experiencing this already. Ihe ndị a mere bụ na ndị Igbo ama enweta oke ruru ha na Nigeria. Ndị Igbo ama emegharị isi. Ndị Igbo bụ ndị eji mezu ọgụ ọnụ na Nigeria. Ịghọtago? Ka mgbulikwu ya na nkenke, abịa n'ihe gbasara local government, ihe o meanụrụ, ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo will have the least number of local government areas compared to other parts of Nigeria. Ndị Igbo will have the least number of states na Nigeria compared to other regions in Nigeria. Ndị Igbo will have the lowest number of revenue allocation na Nigeria. Ihe gbasara ike akụ na ụba Nigeria nwe maọbụ ego a na-enyegasị steeti na local government. Ihe o meanụ bụ na ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo have been given what is not commensurately proportional to their population. Ihe o meanụ bụ na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na ọdụgo na constitution Nigeria na etu aka oyi esi wee dịrị gara na ọ bụrụ na ijụrụ ajụjụ gbasara ya. Ya bụ na ebe ndị Igbo ga-ebido zọba isi onwe fa bụ na Nigeria bụ ibido jụba ajụjụ, kedu ihe kpatara a ga-eji wee nye ndị Igbo steeti 5 mana ndị ọzọ bụsi steeti 6 ka e nyere ha. Therein lies the root of the continued marginalization, suppression, subjugation, the apartheid policy of Nigeria against ndị Igbo. Ndị ọbụla na-azọ maka nnwere onwe, self-determination of the Igbo nation, ma ndị nọ na Biafra platform, ebe unu ga-efocus, ebe unu ga-enebe anya bụ mount pressure on all the political representatives, governors, state houses of assembly members, senators, House of Rep members, ka ha bido mebe ihe dịrị ha. Nke izizi, ndị state houses of assembly members, they must have to recognize that na ndị Igbo na na-emegbufa, pass a bill, pass a resolution,
kwekọrịta na ihe a abụrụ ihe kwesịrị ekwesị na Nigeria na-emegbu ndị Igbo. Nke ọzọ bụ na ndị senators ma House of Rep members must be compelled and supported to sponsor a bill on the floor of National Assembly to begin to ask questions on why the Igbos are marginalized, on why the Igbos are given only 5 states. Nke ọzọ bụ na ndị governors, states enwe na Southeast, the governors, in collaboration with the state houses of assembly members, must begin to negotiate with the federal government of Nigeria on the future of the Igbos, raising these issues. Why are the Igbos marginalized? Why are the Igbos given 5 states as against 6 states to bring it at par with others? They must begin to demand for additional states in the Southeast. Because if we are to be in Nigeria, we are supposed to be on equal status. As it is today, Nigeria is not operating the principle of equal, the principle of equality of states and equality of citizenry as well. Ndị Igbo ha bụ second class citizens na Igbo ka nna ajụ. Ndị Igbo ha bụ ndị ejizi emezu ọnụọgụ na Nigeria. Nke ha bụ ndị chi ha na-egburo ka ofu akarugori ndị ụchụ pụta chọsịa ka ememina ha ka ha naba mmụọ n'oge ha eluro. Ọ bụ ihe a na-eme ndị Igbo. And then ndị na-achị anyị na Igbo emechie ọnụ. Ya bụ ọ bụrụ na ị kpọrọ onwe gị a Biafra agitator, ị bụrụ onye Igbo, Igbo Biafra, ebe ị ga-focus your attention kịta bụ mount pressure on all the political representatives, the governors, the state houses of assembly members, the senators, the House of Rep members, ka ha mebe ihe kwesịrị na ha ga-eme. Ọ bụrụ na emerọ ihe dị etu a, ịma na ndị Igbo ka ya na-etu ha si wee nọdụ. Nke ọzọ bụ na the state governors, through the offices of state attorney generals, must institute court proceedings against the Nigerian state on the issue of marginalization of the Igbo, shortchanging on the number of states, which is the continuation of this apartheid policy, including asking questions. Why is the Igbos, or why are the Igbos being excluded from occupying the highest office in Nigeria? Because by implication, looking at all these things in the round, the Igbos are underrepresented at the national level, at the state house of, at the National Assembly. Because ndị ọzọ nwegasị far more number of senators, far more number of House of Rep members. But in the Igbo, the Southeast are the least because the number of states that and local governments that and senatorial districts that will bring them at par with other representations from other regions. And a na-ene ihe anya onye ọbụla agba nkịtị. A na-ene ihe anya onye ọbụla apịa gba nkịtị. So ndị governors, House of Rep members, state House of Assembly members, senators, this thing is, it doesn't concern them because after all they are earning their salary. So ọ bụrụ na ndị Biafra agitators, Igbo Biafrans, that they are serious about moving this struggle forward, this sit at home should be directed towards these elected representatives. Direct sit at home towards legitimate process, legitimate aim, legitimate grievances. Let us begin to discuss the future of the Igbos in Nigeria. If all these things are exhausted, all these avenues are exhausted, then you will have greater justification
to begin to push for external self-determination, which is outright independence, and which is what I have referred to, discussing the future of the Igbos with Nigeria or the future of the Igbos without Nigeria. Because under international law, you must have to prove, if you are going to secede from an existing state, you must have to prove that, look, you people qualify as a people. You have a defined territory. You have an effective government. You have the capacity to enter into international relations with other countries. Ihe na-ajụ ndị na-insist na-efe isi kpakata maka ihe gbasara Biafra of 1967 to 1970 bụ kedu territory Biafra unu na-azọ? Just tell me, kedu territory a unu na-azọ maka ya? Maka ọ bụrụ na ndị Ibibio, ndị Anang, ndị in fact, let me just put it, ndị South, ọ bụrụ na ha ekwetara na ha bụ part of Biafra, then you will continue to go around in circles forever. Because where there is disagreement over the territory, where there is dispute over the territory that you are seeking to claim as your own territory, albeit internal crisis, that is why a viable option today remains Igbo Biafra self-determination, emancipation of Igbo nation state. Our homeland, our territory is the present southeast region. Of course, with potential negotiation with our brothers in the south, the Igbo territory, the Igbo speaking areas of the south, that will take negotiation, that will take dialogue, and that will also depend on if they agree to join the mainland Igbo territory. Without you having a defined territory, you are going nowhere, and people will continue to die. Igbos will continue to die, and our people or brothers or this in the south will keep quiet. Nwata na-ata akara na-ata egwe. Ya bụ ịkpọcha m iyi, o nweghị ka ị na-akpọ iyi, maka na at the end, last, unu ga-anachiyata azụ ebe, unless ma na ọ bụrụ nwere onwe ka unu na-azọ. Ya bụ ihe a ga-ajụ unu bụ, unu nwere defined territory, o nwere ebe unu na-azọ a na-enwero dispute na ya, unu nwere gọọmenti, unu nwere ndị mmadụ weta anụ na ha chọrọ nwere onwe. The population unu na-represent, did they all unanimously agree that na have a part of the self-determination project that you're embarking on? Mixing southeast and south in the present circumstance is a disaster, because the south, 99.9% of them do not believe in joining Biafra. So the best approach, let everybody go their separate ways. Ka ndị Igbo mebe nkefa. Ndị Igbo mebe nkefa, ifo na a ga-enwe unanimous agreement across board. Ka anyị zọba na ihe ọ ga-abụ anyị daba anyị adanye na something. Ọ bụ na ndị Igbo apụ nwụrụ na Nigeria, ka anyị zọba na isi ọnwa anyị within Nigeria. Fụ na emere ndị Igbo ka emelụ ibefa. Ọwụkwa na-eme ya. Then ọkụkọ nọ na ngige nọ n'egwu, anyị na-agba ya bụ egwu etu esi agba ya. Ya bụ, unu ga-exhaust. For you to secede from an existing state, you must have to prove a lot of things. That you are discriminated, that your human rights have been trampled upon. It's not just about making mere claim. It's not just about saying you are being killed or you are being murdered. You have to prove that these killings, these human rights violations, that they are systematic and they are sustained. You have to prove that there is
serious crimes being committed against the Igbo population, or the population that you are seeking to advance self-determination for. Things like the issue of systematic violation of human rights to the threshold of being described as crime against humanity or genocide. You have to prove that your own people have been excluded from the governance of Nigeria. The Igbos can prove this because the systemic and entrenched system of marginalization, shortchanging the Igbos and cabineting them to 5 states instead of 6, is an example of oppression, and which individually translate to violation of human rights of individual Igbo indigene. The Nigerian government gang up against Igbos from occupying the office of the President of Nigeria is another example of exclusion from governance. The Nigerian government policy of underrepresentation, violation of principle of federal character, is an example. So to prove all these things, that then the continued extrajudicial killings, the continued incarceration of Biafra agitators from Igbo territory remain an example of sustained human rights violations. And then, to prove that this is intentional, you must have to exhaust all available avenues. What are those available avenues? You have to use the court system, which I have described. You have to use the National Assembly, which I have talked about. You have to negotiate. You have to, the executives, the state governors in the Southeast must have to formally engage the Nigerian government by asking the question and demanding that the injustice is rectified. When all these processes are, are exhausted and there is no solution to it, the next option is for you to decide whether you have to be autonomous within Nigeria or you have to go out of Nigeria, in which case outright independence. And that is where what we talk about comes from. Democratic secession. The process is not about war. It is about the whole of the Southeast region. All the state houses of assembly in the Southeast region passing a resolution that since Nigeria does not recognize the Southeast as part of its equal partners, and by implication, continuing victimization operation of individual indigenes from the citizens of the Southeast, and shortchanging in state allocation, that they are deciding to be on their own, or an autonomous state within Nigeria. There is nothing, if this thing is done, that the Nigerian state will do other than to come for negotiation. Because after all, this is democracy. After all, the bill or decision or resolution is a product of democratic process. If the Nigerian state decides to dispute the decision of the Southeast, then it will be escalated to the international level. And this includes passing internal bill for referendum. As this bill is being passed, this issue is being escalated to the African Regional System, ECOWAS, African Commission, and then to the United Nations, and subsequently
the International Court of Justice. All these things will be taking place simultaneously. And the agitation, unanimous agitation of the Southeast region will continue. There is no other way of putting it. And that is when the International Court of Justice and the United Nations will begin to look into all these things. When I tell you something, it is well researched. Ndị na-akpọ sabo na-akọgheri ọnụnwa bụ sabo. Mana my consolation bụ na at the end of the day, all of you will come back to this position. Unless monobu of freedom kenazo, unless monuado journey to yourselves. It is time for Igbo Biafra self-determination, which is the extension and continuation of Biafra Restoration Project in its finest form. It is called readjustment of focus without losing the position and the direction that we are going. The Igbo Biafra self-determination has its origin from the Nigeria-Biafra War and from Biafra Restoration Project. And the ideology is Igbo Biafra nationalism. And it is geared towards emancipation of an Igbo nation state, otherwise called Igbo. Thank you. My name is Richard Mefo. In fullness of time, you will understand and appreciate the time that I have spent here. Thank you very much. Good morning, and I reach you from London. And this includes internal bill for referendum. If a legitimate authority, if a democratic institution, for instance, the State House of Assembly in the whole of the states in the Southeast, pass a bill that they will want to go for referendum, it is legitimate. Nobody can stop it.